Obuterevu nnyo abali ku mukutu gwa UgandaEyenkya mbaniriza macha agaleero olw'eggulo akawungeezi ettuntu wonna asinzira okubeera ng'olaba programu eno. Programu eno erekodingiddwa ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokusatu omwaka 2025. Yenze muzzukulu wa Gabo nga Moses Wamala akulamusaako era ali emabega w'omuzindaalo nate. Omugoberezi wange omujja, please consider subscribing ate era oteekeko n'akadde oba turn on notifications okusobola okubeera ng'obagulizibwako ku ebyo byembeera ntaddeyo oba buli programu empya bw'enaaba eguddeyo. Kale ey'olwaleero siikuluyise eyo tugenda kuyita mu bintu bingi abatulabira mu ggwanga Uganda oba mu East Africa. Programu eno mugenda kubeera nga mugifuna obudde obw'okumakya. Tugenda kubeera nga tubayitiramu kuzimu kweza emboozi ezatambudde era ezasinze okukola amawulire mu ggwanga Uganda. Tujja kubeera nga tukumenyeramenyeramu ezo emboozi. We bwazibidde akawungeezi oba olunaku olw'26 omwezi ogwokusatu omwaka 2025 ng'abantu abasoba mu 7 bakakasiddwa nti bafu oluvannyuma lwa nnamutikkwa w'enkuba mu Luganda kye tuyita enkuba eyatonnye bikocco. Yes, eyatonnye empitirivu nga tezikiza mu kiro ekyakeesa olunaku olw'26. Enkuba eyatandika mu bitundu ebitali bimu kumpi essaawa 8, 9, 7 n'okukeeseza ddala obudde yatonnyera ddala essaawa ezisoba mu 3 empitirivu ennyo ku levels oba kyewandise obuzito bw'enkuba eyo bwe tubadde tetunnaba kulabako omwaka guno ogwa 2025 okusingira ddala mu kibuga Kampala. W'owulirira bino abantu 7 z'embuyaga ezikaze ngoye olw'amataba saako n'enkuba eno eyaleeseewo flooding oba amataba okwetooloola ekibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. What do we need to know or what do we know? Apparently we bukeeredde olwaleero nga tukitegedde nti omuwendo gw'abo baafudde oba abaakakasibwa okubeera nga be baaluguzeemu obulamu bali abantu 7 era poliisi yakikakasizza ng'era waliwo n'okutya okwoleka nti omuwendo guno no gwandirinnya oluvannyuma lw'amataba okusaasaanira ekibuga kya Kampala amakya g'ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwokusatu omwaka 2025. Kakati no wowulira bino nga eno poliisi erwanyisa omuliro ey'abazinyamwoto saako ne rescue services bakyagenda mu maaso okubeera nga barespondinga to several calls. Bamu abantu abaabuze ebintu ebyatwaliddwa nga bodaboda n'ebirala n'ebintu ebyabadde mu kkowa eryo nga bw'obiraba oba nga bw'obigoberera ku screen yo butereevu nnyo. Kyannaku nti kumpi buli mwaka ekintu kino kisuubirwa era kibeerawo mu bitundu by'ebimu mu budde bwe bumu sinakindi nga byeddiŋŋana mwaka ku mwaka nga bye tulaba ebuduuda ng'abakulu babimanyi si bipya. Bwe bibeera nga tubiyita bibamba bino bivudde ne mu disasters bitegeerekeka because disaster egwa teraze naye ate bino byoleka biraga. Kakati programu ey'olwaleero ngenda kugituuma Kampala mu kooti the useful idiots. Kampala mu kooti the useful idiots ye episode y'olwaleero. Kyannaku era kyennyamiza nti mwaka ku mwaka obulamu bw'Abannayuganda 1000 butokomoka at the expense of the negligent leaders, at the expense of the lazy leaders, at the expense of the incompetent leaders, at the expense of the hugely paid leaders. Mwanattu omwaka oguwedde twafiirwa abantu 1000 mu njega eyagwa ekiteezi. Ekino tuyinza okugamba nti kyali kibambulira oba enjega oba disaster. Naye ate n'obubonero bwali bwoleka ekyo bwaliwo nga n'abakulu abamu mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala Capital City Authority
baali baawandika dda n'alipoota nga bimanyikiddwa gye byaggweera ng'okusinziira kalisoliso wa gavumenti akoze alipoota eyalumika nti executive director n'abalala okwali ne deputy we n'owa fiscal planning nti bano baali mu nsobi era baakola ekitakoleka okulagajjalira ekintu ekyo obulamu bw'abantu ne butokomoka. Wetwogerera omukyala eyaliko Dorothy Kisaka, Luyimbazi n'abalala bali wabweru wa kkomera kitebali mabega wa mitayimbwa ne baateebwa dda. Dorothy Kisaka oluvannyuma lw'okuteebwa nga bwe tumanyi political games eziteekebwateekebwa bannabyabufuzi mu ggwanga Uganda baateekateeka n'ebweru oluvannyuma lw'okuteebwa abajaganya because Dorothy Kisaka had been offered or rendered a bail. She's now out. Tetumanyi keesi eyo yakomawa naye ng'abantu enkumi n'enkumi oba hundreds or tens and hundreds of people lost their lives. Olwaleero the breadwinners aba family ezo abantu abali bagenda maaso okubeera nga bateekerateekera family ezo bwe baba nga katugeze bataata amazima gali nti obulamu bwabwe bwaggwawo family ne zisigala bwe zityo nga zibonaabona. Naye okusinziira kwa alipoota yakolebwa Betty Namisango Olive Kamyatulyomwe yagenda maaso ng'eyoleka nti waaliwo obulagajjavu ku njega eyagwa ekiteezi. We are yet to get another chiteezi in a CBD, the Central Business District, wakati mu kibuga. Ekiteezi of course yali yeesuddeko ebbanga KCCA gye yali eyiwa kasasiro akuŋŋaanyizibwa mu divisions ezikola Kampala. Wetwogerera olwaleero people perished, families are still nursing wounds. Government be yali egambye okuliyirira n'okukola kutya, up to now there are those abataafuna na buyambi. Ebigenda mu maaso bye bino mu ggwanga Uganda. Ebyo ne biggwa ne tusirika, we moved on. The leadership of the KCCA nga buyita mu President Museveni bwagenda mu maaso oluvannyuma lwa Dorothy Kisaka okugibwawo. Frank Russa omu oba yali munnamateeka ow'ekitongole Kampala Capital City Authority n'abeera interim executive director ebbanga ettono oluvannyuma ne waleetebwa omukyala kaada goyinza okuyita Hajat Buzeki Sharifa. Very unpopular, very silent, we don't know what she is doing. N'okutuusa olwaleero tomanyi oba bukyanga ayingira ofiisi akola gwakulya oba atunula butunuzi naye as we keep on losing people every day, year in and out. It seems the stupidity of Ugandans nga nange sejjem eri top notch, eri unmatched. Reason being, just last year we lost abantu abayitirivu mu njega y'ekiteezi. Ekyakolebwa ekyali kisuubirwa nti yes, those who neglected their duty should be apprehended. Naye olw'okusanyusa bannansi ne family zaabo abafiirwa abantu baabwe n'ebintu byabwe, eyali executive director yakwatibwa luvannyuma n'ateebwa tetumanyi na musango gye gwaggweera. She's out on bail. Today, another executive director in the names of Hajat Buzeki Sharifa. 7 people are dead over something that we believe could have a solution. Kuba ebintu bino bizze bibeerawo si mulundi gumu, si mirundi ebiri. Tulaba enguudo eza Kampala ezimu ze baddamu okukola ezitaakolerwa myala. Ezimu ku ezo mwe muli ne Lubaga division mwensibuka era mwembeera. Olwaleero oluvannyuma lw'ebbanga eddene mu kubeera nga ezimu enguudo baziddaabiriza olwo lwe bajjukira okusima emyala n'okutereeza. What a shame.
Kaakati nno Munnayuganda abadde akyaliisa ebijanjaalo empiso naawe abadde agamba nti teweenyigira mu byabufuzi nti ebyobufuzi bya bannabyabufuzi nammwe ababadde basirika. Kaakati kye kino mu programu emu gye nayogerako nti you might keep quiet oba silence yo eyinza okubeera nga eri louder naye ate mu maaso eyo ebigenda the consequences zigenda kubeera the loudest. Nabibagamba sabbiiti nga 2-3 emabega nti mmwe abali eyo abasirise nti temwenyigira mu byabufuzi olwaleero ogenda kufiirwa ow'enganda oba ow'oluganda wo or your relative olw'ensonga there are people who have neglected their duty okukola ebintu ebituufu. Yes, we agree. Wabaawo ebibamba naye era tubisalira amagezi. This is the Central Business District, CBD, which has a lot of leaders, a bunch of incompetent, a bunch of masqueraders, a bunch of crazy people abasiba amataayi abakeera ne bambala ne bakulaga nti bategera bava mu family entegeevu bayivu naye at the end of the day nga tebasobola kubeera nga bakola ebyo ebibasuubirwamu at the expense of the taxpayer. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku Kampala Capital City Authority KCCA kina directorates oba departments ezisobamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kina executive oba wing executive, directorate number, administration ne human resource management, fiscal planning, treasury services, engineering and technical services, public health services and environment, education and social services, legal affairs, revenue collection, internal audit, gender community services and production. All these directorates zirimu abazikoleramu abatali omu abatali babiri. Mu office ya executive director mulimu yengaye, mulimu deputy executive director, mulimu ba personal assistant. Office eyo yokka eyinza okubeera nga employing abantu abasoba mu 2. That only. Administration ne human resource oyinza okwesanga office eyo abagirimu abagiweerezaamu abasasulwa ensimbi ey'omuwi w'omusolo ogutali 10,000, 20,000, omuyitirivu omusimbi omunene. Administration and HR, they are getting money. The biggest problem of Kampala is fiscal planning, and here is a directorate of which it is manned by one Vincent Biendaimira. Vincent Biendaimira ye director wa fiscal planning. Eyo directorate number. Olwaleero tulowulirize what we are losing, why we are losing lives at the expense of the people abasiba amasuuti ne bambala galubindi n'olowooza nti their sight is going to be far away, miles away, beyond the dwellers of Kampala, beyond the residents of Kampala, n'abo abayingira ekibuga okukoleramu ensimbi. Olwaleero omuntu ayingira ekibuga alowooza agenda kubeera nga afuna nsimbi, they are going to lose their lives. We don't know what's going to happen tomorrow. Tetumanyi nkuba ya buzito ki, ya magnitude ki egenda okutonnya olunaku olw'enkya. Naye bano bo already bamanyi omusaala gwabwe. Even they propose salary increment, but they don't propose okubeera nga bagatta omutindo, quality assessment, quality service delivery. Kaakati nno eyo directorate number eya fiscal planning eyo tugenda kugijjako nnyo. Tulina treasury eyo fiscal planning ojja kwesanga erimu ba engineer, erimu abantu abagambibwa okubeera abakugu abalina okuteekerateekera more so infrastructure. Eyo tujja gijjako. Treasury services abakozi gye bali, ne engineering and technical services nkulu fiscal planning ne engineering and technical services, those two directorates tugenda simbako nnyessira n'abantu abalala betulina okusonga mu olunwe
abalagajjalidde obulamu bwa bannayuganda, and we should call them murderers. Why? At the expense of their negligence and incompetence, Ugandans are losing their lives when they are paying highly or high taxes on a daily, monthly, even annually. Twina Department ya Public Health Services and Environment, twina Education and Social Services, Legal Affairs, Revenue Collection, Internal Audit, Gender Community Services and Production. All these directorates zirina abakozi abatali omu abatali babiri. Bw'ogenda ku City Hall ng'oyingiddewo obuyingizi olaba abantu bokka bokka, abazunga abadde eri ne badde eno ne badde eno ne bakulaga nti bali bize n'olowooza nti bye bakola byo byennyini ebituukiridde. But for how long are we going to keep losing Ugandans at the expense of these shallow-minded, at the expense of these incompetent, at the expense of these vultures? Abantu abafuna obufunyi omusaala ogwa waggulu. Ngenda kujja kankomewaawo. Obukulembeze bwokko bwa Kampala. Kampala erina minisita owa Kampala ye Hajjat Minsa Kabanda. Yeyo cabinet minister atuuka bulungi. Era ne mu cabinet buli wa Mande alina okubeera mu cabinet okubeera nga ministry oba anything to do with Kampala and metropolitan affairs. Minsa Kabanda. Tuina state minister mumyuka Kabuye Kyofa Togabye, ye state minister for Kampala city and metropolitan areas. Tuina mayor oba lord mayor Elias Lukwago. Tuina deputy lord mayor Doreen Nyanjura. Bano bonna as we speak bonna bali mu politicking abasinga okunoonya ebifo mu kalulu akajja. Kyofa Togabye ali mu kulamuzeeyo Nakaseke whatever. Elias Lukwago oba akomawo bonna biki bali mu kibiina kijja. Doreen Nyanjula, it is the same. PFF. And these are people who are paid lots and lots of sums of money. But Ugandans are losing their lives. Oluvayo nga bakola press conferences inti bannange Museveni mulaba. Yes, we can't forget oba tetusobola kugaana kukkiriza nti is part of the problem. However, naawe weegasse ku kizibu. Kwabula nga bannayuganda bafa mu bibuga ebirala mu nsi endala singa kino kibadde katugeze mu mawanga agalimu abantu abali sen abategerera ddala, so si bana abatategera abasiba amataayi n'abalinda bu kamera saako ne press conferences okulaga nti balumirirwa ne bafulumya press releases. Museveni twamugamba, this is what he wants, but they are getting salaries and their families. The Lord Mayor ne mukyala we afuna ensimbi alina emoluments zafuna. Lord Mayor family yeri entitled to different benefits. Cabinet minister the same, state minister for the same, deputy Lord Mayor the same. These people are earning millions and millions every month, and they have never come to the media or government to basasuddwa because taxes are being paid. Now the city executive committee eriko Lord Mayor Elias Lukwago, speaker ye Zahala Mala Luyirika, deputy Lord Mayor Doreen Nyanjula, public health and environment Namaz Olive, era executive secretary public health and environment, fiscal planning enonkuga nkusomera city executive committee Hakim Saula ye executive secretary fiscal planning, human resource and administration ye Sebufu John Mary executive secretary human resource and administration. Tuna division zonna katugende Machinde division jukira tuina Kawempe, tulina Nakawa, tulina Machinde, tulina Lubaga, tulina ne Central division 5. Mayor Kasirye Nganda ali mulya nyama Machinde ye mayor wayo. Speaker wa Machinde division Luba Charles ye speaker. Town clerk ye Thomas Sentongo. Tugende mu Central division mayor ye Salimu Uhuru ye mayor wa Kampala Central division.
Speaker Elieza Katawera ye speaker wa Central Division. Omulala gwe twogerako wano mwabo abali mu bukulembeze mu bifo bino olwaleero ye Town Clerk Dennis Omodi Ayera Nakawa Division, Mayor ye Paul Mugambe, Speaker ye Godfrey Luyombya, oyo Town Clerk ye Moses Sempa. Kawempe Division tuina Serunjoji Emmanuel agamba nti oweddembe. Simanyi oba mu ddembe bino bye bivaamu, mu ddembe lyalimu we are losing people. Tuina Harris Akampulira ye speaker wa Kawempe Division. Tuina Town Clerk Geoffrey Lwakabara. Rubaga Division tuina Mberaze Maula Zak, Speaker Musa Mbazira, John Bosco Dalali ye Town Clerk Bashinyora ye Town Clerk wa Rubaga Division. Kati abo bonna they are entitled to benefits, they are entitled to salaries, they are entitled to lots of benefits. Abo bonna nga bw'obawulidde. Kakati tulina ba Lord Councillors abava mu division zino Nakawa, Kawempe, Lubaga, Machindye ne Central. Tulina ba division mayors, rather ba councillor. Tulina ab'okutaano abatula ku City Hall n'abatula mu division zino ezikola Kampala. Bonna they are paid lots and lots of money. Tulina MP Kampala Central ye Muhammad Nsereko olwaleero. Oyo bonna oyo yonna ndikugundyemu Kampala yekka. Tulina woman MP ye Shamim Malende. Tulina Rasiso wa Kampala, because this is a security issue as well. Ono ye mubaka wa president mu kibuga Kampala naye mwali. Tulina deputy executive director, tulina ba councillor, tulina ba lord councillors. Era bw'ogenda ku City Hall during the session obanga bali mu kuteesa olabira ddala omuwendo bwe babeera nga bonna batudde nga kyembe ejjudde ekubyeko, olabira ddala abantu abatali ba muswaba abatono. Eyo yokka yokka political wing oba gye bateesezza ba lord councillors bayitirivu. Ogende mu directorates zonna ze nkusomedde, executive director abakozi abaliyo wenajjira mulundi oguddako nja kubeera nkuwa statistics okutegeera omuwendo gwabo abali mu offices zino. Tulina administration and human resource management, tulina fiscal planning, tulina treasury services, tulina engineering and technical services, public health services and environment, education and social services, legal affairs, revenue collection, internal audit, gender community services and production. Abakozi abali ku Kampala Capital City Authority wandisuubidde nti bamala okubeera nga batuusaako Bannakampala ne division zonna o service delivery oba obuweereza obutuukaganye n'omutindo. Naye olwaleero enguudo ezimu zikyalimu n'ebinnya, yadde nga yes eriyo eziddaabirizibwa, eriyo n'ezo ezikolebwa. Of course mu Lubaga mpitirivu nnyo ezikoleddwa, that is a fact. However, the issue of drainage, ensonga y'emyala nkulu nnyo ate nga ezze erabibwa abakulu bakoma kugyogerako. Soke tukwate ku politicking oba politics aliwo akulaga ow'okusika omuguwa. Mu bibuga ebirimu ba lord mayors, ebibuga ebirimu abantu abakugu abayivu abategeera, if a person loses his or her life, abalimu oba bavunaanyizibwa baresigningira balekulira. Omwaka oguwedde enjege yagwa ekiteezi, tekuli n'omu yalekulira kugamba nti willingly I've surrendered, I apologize to the loss of lives, to the people we've lost. None of them said bannange nti oba bane ku musaala gwaffe na biki olwa okubeera nga tunyega ebintu by'abantu, omusaala gwaffe oba anything okonsolinga n'abantu, okuleko basaavinga emmere nti bagende bafune ku mmere na biki. Yes,
thank you so much, they needed food. How about other basics ebiri long term and sustainable? Olwaleero tetumanya abantu abo abaakosebwa enjegeeyo baddawa era bali batya, psychologically or mentally obulamu bwabwe buliwo butya era babeerawo batya. Tweyongereyo nga tukyatunuulira ebibamba ebyolekedde ekibuga Kampala kuba bo aba ministry ey'environment, water and environment, okuyita mu meteorology department oba ab'entebereza y'obudde bo batukakasizza nti kino kikyali kituuza era bannayuganda oba bannakampala tukyakaabya kajanja olw'ensonga nabo bye balaba biraga era byoleka akaseera akakazigizigi mu maaso gye twolekera olwannamutikkwa w'enkuba, enkuba bikokyo egenda okufudemba ate guno ogwokusatu tukyakaabya kajanja, meaning if we stay with these lazy, incompetent, the political vultures we have today at the City Hall, at the helm of Kampala, we are still losing as many citizens as long as they stay there. Kakati njagala nkuwe Directorate enkulu ennyo evunaanyizibwa ku fiscal planning. Mandate of the Directorate eri responsible oba obuvunaanyizibwa bwayo bwakubeera ng'eteekerateekera planning, designing and managing city fiscal infrastructure, including the zoning, land subdivision and demarcating areas for development. The Directorate guides the authority on the urban design into Directorate oba ettabi lino erya fiscal planning lina okuwabula authority oba abalina obuyinza mu design y'ekibuga, infrastructure improvement inti okuteekateeka oba n'okutereeza ebyenguudo n'ebirala byonna, amasomero na byonna, and land development in the city. Strategic direction. The strategic direction of the Directorate is to design a system for guiding, monitoring and enforcing developments in the city in line with the applicable laws. Kakati the functions or the core functions of Fiscal Planning Directorate kuliko plan and design the city fiscal infrastructure, including the rezoning, land subdivision and determination of areas for development. 2. To plan, conduct surveying and mapping, delineate the areas for social infrastructure, establishment of geodetic control, quality checks of cadastral jobs and survey of city boundaries, production and printing of topographical maps. Ekyokusatu, plan and monitor the surveying, valuation, registration and administration of land in the city and manage resolution of land disputes. The Directorate oversees development across cities' 5 divisions. It consists of 5 sections units which include development control, GIS, landscape, surveys and mappings, the cartography and technical review team. Other support sections linked to fiscal planning are client care and land registration and administration. The Directorate also cooperates with adjoining districts, municipalities or town authorities such as Kira, Mukono and Wakiso to ensure coherent policies across administrative boundaries. Eno department yevunaanyizibwa mu kuplaninga oba okuteekateeka, okukola design, okudesigninga n'okumanaginga infrastructure ey'ekibuga Kampala. Ani agikulembera? Vincent Byendaimira yakulembera director wa fiscal planning. Kati Directorate of Engineering and Technical Services ebyekikugu ba engineer ekulemberwa engineer Justus Akankwasa ye director Engineering and Technical Services. Directorate eno eri responsible for designing
ng'era bw'olaba fiscal planning, implementation and maintenance of infrastructure, giving technical support and controlling infrastructure developments in the city in terms of defining structural designs, carrying out road works and maintenance of city infrastructure. The Directorate guides the authority on the urban structure design, infrastructure improvement and road network development in the city. Inti Directorate eno evunaanyizibwa mu kudesigninga, okuteekesa mu nkola oba implementation n'okuddaabiriza infrastructure, gamba ng'eguudo, emyala, of course nayo kiri part, gamba nga masomero, cause by engineers era n'ebyekikugu, okuwa o support y'ekikugu, giving technical support, saako no controlling infrastructure developments mu kibuga Kampala. In terms of defining structure designs, carrying out road works, bano be bazimba enguudo. Directorate ya engineering ne technical services, wabula nakola wamu ne fiscal planning, bonna abazikulembera ba engineer, nzikiriza bulungi nnyo. Ono ye Justice Akankwasa yavunaanyizibwa ku Directorate of Engineering and Technical Services. Tweyongereyo the strategic directions. The Directorate of Engineering and Technical Services has defined its strategic direction as to review the functional designs and contract professional firms to revamp the city infrastructure, road network, and manage transport for a modern and easy accessible city. Your strategic direction. The core functions of the Engineering and Technical Service Directorate. Okubeera nga planning, designing, ate managing construction, rehabilitation, upgrading, and periodic maintenance or maintenance of the city roads, including the road marking and signage. Bano bakwataganidde wamu ne Directorate ya Fiscal Planning, be balina okubeera nga bakuba plan, balina okudesigninga, okuzimba, okuddaabiriza, n'okuwambusa omutindo oba okusuumuusa oba upgrading, saako n'okubeera nga baddaabiriza periodic buli kaseera enguudo z'omu kibuga Kampala, nga kwotadde n'okuteeka obupande ne maaka mu nguudo wakati okwawula, ebyo byonna tubitegeera. Balina to plan, design and manage the construction, rehabilitation and maintenance of the city drainage system. Bavunaanyizibwa mu kukuba plan, mu kubaga oba design, n'okumanaginga construction oba okuzimba, rehabilitation and maintenance of city drainage system, ebyemyala. Directorate eya Engineering and Technical Services yevunaanyizibwa butereevu nnyo, ekulemberwa Engineer Justice Akankwasa. He's under the helm of this directorate and we've lost 7 people so far. Ate tukyasuubira omuwendo okulinnya olwa namutikwa w'enkuba oba enkuba bikokyo esuubira okweyongera okusinzira ku ba meteorologists okuva mu Ministry ya Water and Environment. Bano bavunaanyizibwa ne ku planning, designing and manage the provision of traffic and street lighting for the city. Balina okuba plan, okudesigninga, okumanaginga ebitaala by'okumakubo n'okubiteekako. Ekyokuna balina planninga, designing and managing the construction and maintenance of the city authority building infrastructure. Inti be balina n'okukuba plan n'okuzimba ebizimbe byonna oba ekizimbe ebya Kampala Capital City Authority. Balina obuvunaanyizibwa obulala obw'okumonitoring oba okubeera nga bakalabalaba n'okulondoola and propose areas for improvement of city traffic, okulaba nga traffic flow engeri gyetambula. Balina obuvunaanyizibwa obulala obwo planninga, designing and manage street parking and other facilities in the city. Balina okuba plan okudesigninga byonna ebikwatagana ku parking mu kibuga Kampala.
They have to plan, design and manage public transportation mu kibuga Kampala. Directorate ekulirwa Engineer Justus Akankwasa. Where is he now? We've lost 7 people under the watch of Engineer Justus Akankwasa, under the watch of Vincent Biendaimira, under the watch of Elias Lukwago, under the watch of Honorable Hajat Minsa Kabanda, Honorable Kabuye Chofa Togabye, Doreen Nyanjula, Zahara Mara Ruyirika, Namazi Olive, Hakim Saula, Sebuf John Mary, Kasirye Nganda Ali, Luba Charles, Thomas Sentongo, Salimu Uhuru, Elieza Katawera, Dennis Omodi Ayera, Paul Mugambe, Godfrey Ruyombya, Moses Sempa, Serunjojo Emmanuel, Harris Akampwira, Geoffrey Rwakabara, Mberaze Zach Maula, Musa Mbazira, John Bosco Bashinyora, Olina of course Muhammad Nsereko, Olina Shami Malende nayo yakyali bedridden, olina Salimu Uhuru ndoza namusomedda, olina ba Lord Councillors, olina ba Councillors aba division ziri n'abaveno ne batuula ku Kampala Capital City Authority. Tugende ku buvunaanyizibwa bwa Lord Mayor mu butegeere bulungi nnyo, abadde ayinza okubeera nga totegeera ani alina kukola ki era kiki kyategeddwa okukola, era who is partly to blame ku nsonga ezigenza mu maaso mu ggwanga Uganda nga twongera okufiirwa bannansi at the expense of these people. Lord Mayor is the political head of the capital city, presides over all meetings of the authority, performs ceremonial emikolo n'ebirala bwe bityo civic functions. He also hosts foreign and local dignitaries, heads the authority in developing strategies. Akulira authority mu developing a strategy and programs for the development of the capital city. Elias Lukwago, Lord Mayor olwaleero alina okubeera nga ye political head, okubeera nga ye munnabyabufuzi ow'oku ntikko ow'ekibuga Kampala, ate era alina okutuuza meeting eza presides over all meetings of the authority n'emikolo bwegityo nti waliwo omukolo mu KCCA na byonna performs ceremonial and civic functions. Alina n'okubeera nga yakyaza abagenyi abava ebweru w'eggwanga saako n'abo munda muneeno mu Uganda oba ne East Africa n'amawanga amalala. Akulira heads the authority oba akulira authority eno mu kudeveloping a strategy, okutema empenda saako ne program oba akusala amagezi gonna okulaba ng'ekibuga kikulaakulana. Ekirala ino monitoring, okubeera nga kalabaalaba, okugoberera, okulondoola administration ya capital city, okuwa obuwabuzi, provide guidance to the division administrations. Lord Mayor Saalongo Elias Lukwago olwaleero alina okuwa obuwabuzi eri administrations and represent the capital city on the metropolitan authority. Lord Mayor, in the performance of his or her functions, is answerable to the authority and the minister. Inti byonna byonna byakola bimuvunaanyizibwako era bimubuuzibwa, alina okuba accountability eri authority saako ne minister. Deputy Lord Mayor yamuyambako mu kubeera nga akola emirimu giri eri gye nkugambye singa obwetaavu buba buzze. Abangoberera enkuba efudde emba wenkwede video eno naye tetukitya. Let's go ahead. Kati weebwe obuvunaanyizibwa obwa Lord Mayor. Ojja kwebuuza ye abafe executive director akola mulimu ki? Njagala mmwe mwesalire mumanye who is party to blame or who is to blame ku okufa kw'abantu, okulagajjalira abantu, naye nga basobola okuyiwa abasirikale oba enforcement ku makubo egenda okujja okulwana n'abatembeeyi, okulwana n'abakyala ba single mothers n'abalala abakuze mu myaka abajja okunoonya ekikumi. They can have that force, they have that manpower, they have everything. Ne bwe kuba kasuka bukasusi n'abaana baabwe
ku motoka babikola byonna ebikola ebyensonyi. They have that manpower. Naye today as we speak, these people are proving obeera very intelligent, educated and learned people. They are just watching. Bagenda kuva enkya bakole press conference era bagemu M7. Yes, we agree, but namwe you're part of the problem. If you're not part of the problem, resign. Abantu bafa batya nga mutunula nga mu abavunanyizibwa mukola ebintu bino. Executive Director mandate ye ya to provide strategic guidance inti okuwa obuwabuzi obw'ekikugu oba buli strategic saako okumonitoringa oba and monitor effective administration of the authority as the Kampala Capital City Authority Act eya 2010 as amended. Omukyalo ono kaakati Executive Director olwaleero Hajat Buzeki Sharifa yavunaanyizibwa mu kuwa obuwabuzi obuli strategic n'okulondoola n'okugoberera administration ekola ebyo ebigwanidde era eby'ekikugu eri ekitongole ki Kampala Capital City Authority. Alina okubeera nga strategic direction gy'atambuliramu to build an authority that delivers quality services. Very good. Strategic direction eya Executive Director bino nno mbisoma mbijja ku website ya Kampala Capital City Authority, teweewuunya nti ate mbijjawa gye mbijja. Era butereevu nnyo ebintu bino biri constitutional era biri mu act eya Kampala Capital City Authority. To build an authority that delivers quality services to the people of Kampala with an accountable and admirable corporate image. Simanyi oba Hajjat Buzeki Sharifa asobola okukakasa Bannakampala ne Bannayuganda bonna nti ddala kituufu obukulembeze bwe sofa bwe yakatambuzaako whether they have delivered quality services to the people of Kampala era oba asobola okwa accountinga saako n'ekifaananyi nti kizimbiddwa kyegombesa kiri admirable. Simanyi oba asobola okuyimirira ku magulu g'abiri ne yeetengera n'agamba nti there is hope oba in the time she has been in office there is something tangible she has done to build an authority that delivers quality services to the people of Kampala with an accountable and admirable corporate image. Olwaleero corporate image enkuba efuuyira mu bufuuyirizi bw'eti ekibuga kyonna ne kijjula amataba ne kijjula amazzi ne kyetooloola. I don't know whether she can answer these questions. Now the core functions of the office of the Executive Director okusinziira ku KCCA Act eraga obeerambika bulungi nnyo nti to provide leadership to the authority nti okuwa obukulembeze eri authority. Ono nno Executive Director Executive Director olwaleero mukyala Sharifa okusinziira ku core functions eya office gy'akulembera nga Executive Director alina obuvunaanyizibwa oba responsibilities za bika 13 to provide leadership to the authority, to account for the authority's business and resources, to manage public funds of the authority, coordinate the implementation of national and council policies, laws, regulations, bylaws, programs and projects, prepare and present the authority annual budget, provide technical advisory service to the mayor and the authority on the government policy and management of the authority, review and monitor and oversee
the delivery of quality services to the population within Kampala, plan and monitor the fiscal planning and development control in the urban councils, monitor and coordinate the activities of the directorates or of the directors and the law authority, act as the chief custodian of the authority's assets and information, promote trade and order in the city, mobilize the community for development and sustainability, take responsibility for the enforcement of ordinances and bylaws made by the authority and its lower councils. Sijja kubeera nga mbivuunula olw'obudde naye obuvunaanyizibwa bwe bwalina. Obuvunaanyizibwa ono bwalina buyitirivu nnyo okulaba ng'ekibuga kikulaakulana era kibeera ku mutindo ogwa nnamaddala, era obuweereza bwe balina okuweereza eri Bannakampala n'ekibuga Kampala abakikoleramu, abakiwangaaliramu n'abalala bulina okubeera nga bwa mutindo, quality service delivery. Kakati olwaleero, if you ask me, bwebeera nga ddala kituufu, that is the admirable image of Kampala. Just enkuba neefuiramu neetonnyamu ne tubeera bwe tutyo. Bw'etonnya buli lunaku ekitegeeza ku magnitude oba ne bweba ntono nga bwe yatonnye oba ne bweba mpitirivu ekitegeeza we are going to lose people every day. Does that mean that these people are up to the task? Are they up to task? Kakati okusinziira ku kitongole ki Kampala Capital City Authority kitulaga nti vision oba okwolesebwa kw'ekitongole to be a vibrant, attractive and sustainable city. Simanyi bwe nninza bivuunula naye kwegamba okubeera ekibuga ekiri vibrant, kwegamba ekinywevu, ekyamaanyi, ekibuga ekyegombesa, ekisikiriza, attractive, ate ekiri sustainable. Mission to deliver quality services to the city. Core values: excellency, integrity, innovativeness, teamwork and client care. Tugende ku vision okwolesebwa. That means we have leaders who are not visionary, because as we speak the city is not vibrant. The city as Kampala is not vibrant. Come attack me with facts. Is this how we have? Is this one of the vibrant cities? And does a vibrant city look like Kampala? Attractiveness. Does Kampala attract you? When you look at Kampala, compare it to all the neighboring countries. Kenya, go to Nairobi, go to Rwanda, that is Kigali, go to Dar es Salaam, go to other cities around Africa. Is Kampala one of the most attractive? Is it one of the vibrant cities in Africa? In East Africa? Is Kampala, if the vision of the KCCA bwekubeera nga okwolesebwa kw'ekitongole ki Kampala Capital City Authority, vibrancy yeeyolekerawa mu kibuga Kampala? Vibrancy yeeyolekera mu mazzi, vibrancy yeeyolekera mu mugotteko, vibrancy yeeyolekera mu binnya ebiri ku nguudo ezitali zimu, vibrancy yeeyolekera mu kasasiro ne sewage agenda maaso okubeera nga awunya akyuma mu buli nsonda ya Kampala, vibrance egenda maaso okubeera nga dust enfuufu buli wamu, vibrance is it about the noise pollution egenda maaso buli wamu kuleekana. Attractiveness ki ekisikiriza ku kibuga Kampala? Ye sewage, manholes eziri open zoyitako nga bw'oba teweegenereza ogwamu amagulu ne gamenyeka. How many people abafunye obubenje over potholes? What is there to attract people oba n'abantu bonna abajja okutukyalira about Kampala? Is this how we manage a sustainable city? Is this how we build a sustainable city? By having potholes, open manholes, enguudo ezitalina myala, drainage system, sewerage system etali ennuŋŋamu bulungi. Genda oyite ku container village, genda oyite wano okuliraana
I'm forgetting actually nengo damo wino wa oyita mugundi engudu zonanga ziwunya siwe jali mukubo, and we are having a bunch of leaders neighbor government, their vision is to be a vibrant, attractive and sustainable city. What a shame. And we are losing people each day, each year, each financial year. Mission to deliver quality services to the city. Ebifaananyi byolaba ku screen yo. Does that mean quality services? Ekibuga ekitalina plan, ekitali kiteeketeeke. Buli wamu bizimbe ekibuga tekinawe kisiza. Omugotteko oguli mu CBD, mu Central Business District, downtown. Okwetomera kuno kola kutya eno kizimbe waliwo petrol station, no plan. Nengo ina Directorate namba ya fiscal planning ne Directorate ya engineering. Bonna basasulwa omusimbi ogwomiwa omusolo ate nga bagusolooza kuba mu kibuga abakoleramu bayitirivu. Era ojja kwesanga nga ku GDP nga Kampala era contributing kinene. Yadde nga Wakiso eraga nti yemu kwezo naye Kampala contributing kinene because ye CBD. Core values, where is the excellence? What have they excelled at? Have they excelled at just murdering people? Just negligency? Maybe. They are very excellent at being negligent. They are very excellent at being incompetent. They are very excellent at being lazy. They are very, very excellent okufuna obufunyi omusimbi. Singa wabaddewo excellency nga abantu bano baperforminga ebintu ebisinga bino tebyandibaddewo. Eriyo accident zetugamba that was an accident, but this is not an accident. Birabibwa bizze bibeerawo tekyakagwa mwaka guno olwaleero 2025 mwanattu emyaka gyonna. Integrity, where is the integrity of these leaders? The innovativeness, what have they innovated mu core values zaabwe? I don't know, I think they have innovated so much of incompetence. They have innovated so much of laziness. They have innovated so much of just reaping big or sowing from where they didn't, they're harvesting where they didn't sow. Teamwork and client care byonna byonna vvu bw'obeera ng'obeera mu kibuga Kampala oba ng'okizzeemu lwaleero sirabawo byonna byonna ebisatu oba vision, mission ne core values where they are. But at least kyeninza okuwaako credit to be sincere mu divisions okwetolola Kampala enguudo bagezezzaako okubeera nga bazimaintaininga, maintenance, rehabilitation, saako no okuziddaabiriza yes, n'ezimu okuzizimba. That credit goes to the authority. Mu Lubaga, Nakawa, wa ekyo kikoleddwa naye erimu n'ezimu ezizimbibwa ezitalina myalo olwaleero. Eri enguudo ezazimbibwa ndowooza oba gwali mulembe gwa Jennifer Musisi, I beg to be corrected, naye ng'olwaleero mu Lubaga lwe bajjukira okusima emyala, ng'olwaleero tebakola myala, olwaleero lwe bazuukuse. Ekibuuzo kyali nti kiki ekyalemesa luli? Could it be the budget? Could it be what? N'ateera engineer ategeera, sisuubira nti bye wasoma kukola gadibenga lye. Bw'oba olaba ng'ogenda kukozesebwa ensobi just because of poor planning and poor budgetary process oba budget etamala, ddako ebbali oleme kukola bintu bigenda kutta bantu. I think that is responsibility, that is integrity, that is excellent oba excellency and client care. Sisuubira nti eriyo engineer ategeera olw'okuba oyagala ensimbi n'oyiyiriza ne tukolenga kasita ze batuwadde n'ozimba oluguudo nga tekuli myala. This is what we are seeing today. Bye bino bye tulaba olwaleero awatali kuwannaanya tukyabiraba olw'ensonga nti if we have ezandibadde core values olwaleero, incompetence, laziness, n'ebirala,
ebitagwanidde mu kibuga Kampala ng'obulamu bw'abantu butokomoka. Now katugende ku executive. Government ekulemberwa the executive President Yoweri Kaguta Museveni azaakola claims impitirivu nnyo okulaga nti awantu awatalondebwa bantu abali mu government oba abawagira National Resistance Movement beba sufferinga. President Yoweri Kaguta Museveni enfunda mpitirivu nnyo azaakola claims nga alangira bannansi olw'okulonda bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya y'ensonga lwaki olumu tebafuna service delivery. Should we assume and confirm that Kampala dwellers n'abakoleramu they are suffering at the expense of the opposition? Should we assume that the executive led by the President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaura is punishing the Kampala dwellers, the city dwellers and the residents n'abakoleramu ba business people, business women? Is he just punishing them because they chose to decide and entrust power with the opposition? Buli lunaku olw'abbalaza, buli week cabinet briefing, cabinet etuula biki bye bateesa mu cabinet, era twagala okumanya ku luno ku bana abafudde ani agenda okubeera nga ateekebwa mu nkomyo, because luli eri ekiteeza abantu abaafa mu bukulembeze buno obutegeera uli accountable ate era obulina integrity, excellence and client care bulina okubeera nga kati we have to get answers from the executive, because executive eina minister babiri balamba batuula mu cabinet, eina RCC. Should we believe that President Yoweri Kaguta Museveni yasalawo okuga nti ekibuga kibeerewo ekityo, n'agamba nti Lukwago oyo yalina ebijegerejegere na biki ne tubisalako ne tukola tutya? Is Kampala a battleground not for business ideas, not for what, but just losses and loss of lives, loss of businesses, loss of everything? Is it a sinister move? Ddala kituufu kigendererwa ekigenderere ekya executive ekulembera Yoweri Kaguta Museveni nga president okubeera nga atulugunya n'okulinnya Bannakampala ne Bannayuganda ku nfeete abakolera mu kibuga Kampala, okubamalamu amaanyi, okubaavuwaza, sinakindi n'okubatta wakakati waneeno. Who is responsible? The leadership oba the leaders ntandise ne ya authority. Kakati tuyina ne ministry number, Ministry of Urban Development, Housing and Urban Development. Tuyina ministry oba ettabi mu Ministry of Finance erina okubeera nga planninga n'okulaakulanya. Kwegamba tuyina a lot of departments, a lot of agencies. Tuyina the National Planning Authority. What are they doing? All these offices zino zonna zirina ensimbi, era ziri ensimbi, zifuna ensimbi ne family zaazo zifuna omusimbi omuyitirivu. They are earning money at the expense of the taxpayer and lives are lost. Abantu betwogerako abamu balina lead cars, basenda abantu ku makubo bayitewo, naye enkuba yatonnye nga n'abatuleekaanira n'obugombe bwabwe tebalina we bayita. All roads, most of the roads flooded nga n'obugombe tebukyayamba. Ekitegeeza nti olugero lw'Abaganda oba enjogera y'Abaganda nti ssebusiru bwa njoka butanyinza obutta omuntu yennyini omunda mwe buli ng'ate tebumanyi nti nabwo bugenda kufa. The negligence, the incompetence, the laziness, byonna bya affectinga buli muntu nti amatawa bwe gajja olwaleero muyinza politikinga Lord Mayor, ba Deputy Lord Mayor, ba Executive Director nabaani, but you are affected as well. Why? Today oyinza okubeera nga olowooza oli ku lukalu, enkeera amazzi gayinza kutwala omu ku b'eŋŋanda zo oba omuntu wo. Ssebusiru bwa njoka nti katugire kasita nfuna omusaala and what? That incompetence and obutafaayo obuteefiirayo. Olwaleero Executive Director, God forbid, ayinza obutafiirwa bulamu bwe, Lord Mayor, oba bonna abali under the authority of KCCA
abali mu executive bayinza obutakosebwa olwaleero kyenjogerako. They may not be affected today but tomorrow kiyinza okuaffectinga ali mu ssaako yaabwe. That's why olumu tukola ebintu nga twegendereza ng'era tutegeera tumanyi the repercussions, the consequences. Olwaleero eri abatafaayo n'ojja kwesanga nga Lord Mayor enguudo z'oyitako abantu era nabo ze bayitako ekigenda okukosa abantu naawe kyekijja okukosa kuba gana amataba emyala gye mukoze etomanya kiddirira naawe kennyini. Executive Director mwenna abakulembeze what we are saying today kiyinza okuba tekinnatuuka n'essaawa yonna. Kyova olaba ensangi zino bannansi si kirungi era si kiwagira, bajaganya kasita omukulembeze ava oba afiirwa obulamu bwe nga babadde balowooza nti alina ekyamaanyi kyasobola okukola okutaasa obulamu bwe n'obw'abalala ng'abadde alina authority n'atakikola. Bannayuganda ennaku zino basanyuka, si ye yali enkola yaabwe, naye olw'okuba bandibanga balina ensonga zaabwe n'okunyigirizibwa ennyo ku kisenge batuuse okuba gudiigudde nga be basuubira balina okubeera nga bateekawo enteekateeka ennuŋŋamu n'enkyukakyuka eyo gye bawangaalira mu kuyita mu kubaweereza service delivery of quality standard. Bakomekkereza tebakoze nga bakoze gadibengalye. Olwaleero oyinza okukola gadibengalye naye n'otamanya nti ate mu myaka 3 ebiri egijja waliwo agenda beera affected. By engineers, by fiscal planners, olwaleero oyinza butabeera affected. Your immediate family may not be affected today, but tomorrow they may be affected for the negligence n'obuteefiirayo bw'oyolesezza mu kuweereza emirimu nga wakola gadibengalye ekkubirira kugenda. Enkeera omwana we yajja oggwa mu mwala, yajja oggwa mu manhole, yajja okkomekkereza ng'atwaliddwa amazzi, ng'ate ebintu bino mwali mu biraba nga n'enteekateeka yaliwo. Kaakati tugenda kulaba tufiirwe famire zaabo tuziweeyo obukadde 5 business as usual then tugende mu kalulu. Professor Piero alina ensonga gye yeeyogerako n'agamba nti ekimu ku bizibu bya Africa oba bannansi abawangaalira mu mawanga aga Africa kyekyokulonda emisege gigende gikuuma embuzi. Nti tulonda, we vote for vultures, we vote for emisege gigende maaso okubeera nga girunda gikuume n'embuzi. Oba osuubira ki? Gina kulya buli. Nkale mpadde nnyo obudde programu eno n'okuba gaziyizaako abayinza okubeera nga mbadde temugobera temutegeera oba temubadde well informed about na buli kimu ne composition of the authority, who is supposed to do what, and n'obukulembeze bwe tulina bwe tubeera nga ddala kituufu there is political will kuba executive eraga nti political will. President Museveni akulagira nti political will tagirina ey'okubeera nga afa ku Bannakampala ne Bannayuganda. The political will mu kubyogera ayinza okulaga nti naye ng'ate si kyategeeza kuba departments zokka, ministries, agencies, authorities imperative ezina okubeera nga zikola nga tulina ne ministry number eya disaster. Yes, eri under OPM, Office of the Prime Minister. Nkale kakati ngenda kusembyayo obubaka bwa Mitembo Seba Gulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde yasiibulula bino bijja kubeera nga bijja ku nkomerero bwe yabadde asiibulula abasiibi wali ku Makere Kavule bali mu kisiibo eky'Abayisiraamu Ramadan, era alina obubaka bwe yayogedde naye ngenda kubeera nga mukuwa kuba nkuwa recap y'ebyo ebyabaddewo olunaku olw'eggulo gw'ataabigoberedde oba ataafunye kadde osobola okubeera ng'obifuna. Ngenda kuwa obubaka bwe yayogedde ku nsonga eya Buganda n'engeri gye ya sengeseemu obubaka eri abasiraamu n'obuvunaanyizibwa bwabwe bwe balina okukola mu kubeera nga balwanirira enkyukakyuka n'okulafuubanira obwenkanya
eri bayisiramu bannaabwe abazze bawambibwa, abazze bakwatibwa, abazze babuzibwawo, abazze batulugunyizibwa na kiki kye balina okukola. Byonna ngenda kubeera nga mbikuwa byabadde wali Makerere Kavule weerabireko ne byayogedde ku radio ya Chabasa gy'agamba nti luli eri ennyimba ze yali ezikuba buli kimu n'obulango bwe yali akola, naye ng'olwaleero abantu aboogera ku nsonga ezinyigiriza bannansi okusingira ddala ye nga ye Kyagulanyi president w'NUP agamba nti radio ya CBS yandibanga yavadda ku nsonga ez'okukolera abantu ne terefina eya BBS. Nayogera ku kya map ya Buganda ya Uganda okwongera okwoleka nti waliwo olukwesese sinister move ey'okulaba nga Buganda esiimulwa ku map. Ogenda kubeera ng'omuwuliriza saako n'ebigambo bya Elias Rimbazi Nalukoola. Bino bye byabaddewo olunaku olw'eggulo. Tubadde tukuwa we bwazibidde oba by'otasobodde kufuna a recap of that so that you could have a glimpse n'ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Nkale yenze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Ebisigadde tunaakwatagana nga Mukama akkiriza obudde obulala ku mukutu gwa Uganda Eyenkya, era mbeebaliza ddala okugoberera obubaka mu butuwe, era mugende maaso okubeera nga mugabana obubaka buno saako n'okukubiriza bannammwe abalala bonna okusubscribing. Akuume atakuumira mpeera Katonda kuuma Ssebuufu Bwango, Lukoma Nantawetwa Cuucu baffe maaso moogi. Olw'engeri y'okunyigirizibwa bwe yassuka naddala eri baganda baffe abasiraamu, tulina muganda waffe Machete Yasini n'abalala Basherifu Kalanzi n'abalala babadde mu kkomera emyaka egisukka 45 nga tebalina musango, naye babasindikayo mu kkooti y'amagye. Kati ekkooti enkulu yasazaamu, n'ekkooti enkulu yasazaamu n'egamba abantu abasindikibwa mu kkomera n'ekkooti y'amagye bateebwe tebalina musango kuba batwaliye mu kkooti z'abantu ba bulijjo. Twali wano mu kifo kyekimu nga tukayana, era njagala okwebaza baganda baffe bonna. Twagatta amaloboozi Dr. Kizza Besigye ne bamujja mu kkooti y'amagye kuba yali mu bukyamu. Ese ekiruma abantu naddala abasiraamu kwe kulaba nti ate abantu abalala bakyali mu kkomera olw'ekkooti eyo mu bumenyi bw'amateeka, okugeza muganda waffe Food Soldier gwe bayita Machete Yasini yasibwa mu kkomera ng'asindikibwayo ekkooti ey'amagye. Ekkooti y'amagye ne bakisazaamu ne kirera official nti Machete ne banne balina obbata, naye Machete akyali mu kkomera. Machete nga tetunatandika kisibo kino yagenda mu kye bayita hunger strike, yeekalakasa n'agaana okulya. Twagenda okukyalira Machete nga maama we atusabye tugende tumukonvinsinga waakiri atandika okulya agenda kufa. Netuukayo Machete n'agaana okulya, n'agamba oba nfa mpe, naye njagala bwenkanya ate bwe nfa omulambo gwange mugutwaleko mu kkooti malage bano abasajja nkibaage bansibe mu bumenyi bw'amateeka. Twavaayo basebo ne bannyabo nga ffenna tuli defeated. Nze siri musajja musiirize, njagala emmere nze gwe mulaba, naye okuyimirira mu solidarity ne Machete abamu ku ffe ng'abakulemerwa nze Kamakoogera twasalawo naffe tugatte ku baganda baffe abasiraamu tusiire ekisibo kino. Nga tukisiiba nga tuyimidde in solidarity oba mu Basseruganda ne baganda baffe abo Machete Yasini n'abasiraamu bonna abali mu makomera. Era twakisiibako olunaku olusooka olwokubiri, naye bannange ebintu by'okusiiba ebyo olunaku olwasooka ndowooza nasala kilo 3, naye ne ngamba nja kusiiba ku lwa Machete. N'olwokubiri naye negenda owulira kufa naye nga nsiiba, laba Allah bwakola ekyamagero mbuuza nti kitya. Machete mama we n'amwegayirira, naffe ne tumwegayirira tugamba kyali waffe ogenda kufa. Machete nakkiriza n'alya emmere. Kanonye nimwebo alhamdulillah. Naye nga
twasibayo naku nga ziizo ate nina kakyali kange bakayita magalawo malo kagamba ne bwosibayo naku ezisooka ezo Katonda takunyiigira ate n'ekirala waliwo olunaku luli olwa 27 agamba lwa 27 olwo lwolusiiba obawo ebisima olwaleero kati genda kusiba ekiro kyaleero esiba ntya so sinamisinga mu kisoogo leero twaddaako kakati nkyali mu time nabageme mama mugamba tegiteddaako naye ekyo kyongera baganda bange okulaga embeera abasiraamu gye bayitamu. Mulaba tutudde wano naye bw'otuuka mu CMI ababaddeko bakugamba bw'otuuka eri kulinga omuzikiti abasiraamu bajjudde omwo bano babaddeyo bw'otuuka ekitalya abasiraamu bajjuddeeyo bino singa omuntu abyogerako abadde musiraamu bandigambe abo baislamist yenzero kati ndi mukatuliki naye baganda bange mbabuulira abasiraamu mulina okuluma n'okwengula okulwanyisa embeera eno kiringa ekigendererwa nti omusiraamu tasaanidde kubeera mu Uganda ekifo ky'abasiraamu ekituufu mu Uganda okusinziira ku gavumenti ya Museveni kiri mu kkomera. Ekyo tukiwakanya, ekyo tukivumirira, ekyo tugenda kukijjawo. Eddiini y'obusiraamu fe abaafuna omukisa okikuliramu eyigiriza mirembe ne bw'aba akubuuza akugamba emirembe gibeere naawe asalamu alaikum. Naye mwami Museveni kubanga amanyimu abasiraamu eddiini yammwe balagira okutaawa ekibi ate ye ajjudde mazambi so abatya bangi kumu alemedde okubakompromisinga newankubadde bangi naddala ababakulembera abamu naye mmwe mulemeddwe okugulibwa. So bwe muba bakuuma ddiini yammwe, bwe muba bakuuma imaani yammwe, bwe muba bakuuma umma, mutwegatteko tulwanyise omusajja ono mukafiiri atayagala basiraamu musobole okwegalira mu ggwanga. Njagala okwebaza abasiraamu bonna abalina ffe mu struggle naddala abatali mu ggwanga. Tulina muganda waffe nja kwogerako lya Haaji yokka wasaagala muexposinga buli kisiibo atudduukirira ne mu kisiibo kino eyatugulidde ente ne tugenda okulya wano. Njagala okwebaza abakulembeze abasiraamu abali mu ffe abatulaze ekifaananyi ekirungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, murepresentinga abasiraamu bonna. Temukkiriza abasiraamu abamu abalimbira ne mu kisiibo okuba misrepresentinga. Bw'olaba omuntu nga mukyala tefe wano mu Buganda omukyala aba wakitiibwa naye n'osanga omukyala nga na minisita nga minisita Kabanda ng'abbira mu kisiibo alimbira mu kisiibo, abaana ab'obuwala temumukoppanga. Omukyala omusiraamu si bwatyo bwakola. N'abaami abasiraamu bw'osanga omusajja omusiraamu ng'ayambadde entaabuusi naye nga mulyaza amaanya temumukoppanga. Lesoni musifunye okuva ku bantu bangi nnyo, abamu ne balugulamu n'obulamu nga bamuzaata nga bakirumira naye balemera ku mazima. Musobola okulemera ku mazima after all akaseera ebulayo Katonda nnyo tutuuke wali. So mulemereeko, mukkirize mu ddiini yammwe, musabe Katonda. Katonda tavangako ku ludda lw'abanyigirizibwa, tekibangawo. Ayinza okulwawo okutuusa ebisuubizo bye naye gye takola nsobi. Tayimingira Katonda yeye yennyini leero entuufu. Ojja kusanga nga wakuweeredde ekyo okisaanira. Wamooseeko omugenda ninyinya naye nagamba mwana wange aga takola nsobi kuba kafaananyi singa wali walayira buli n'enkwezenge n'emisoto egyali gikwetoolodde kyandibadde kitya. So Katonda takola nsobi. Oba oliawo yalina kututereeza bulungi nnyo twambale engule nga terimu musota gwonna, terimu nsirenganyenda ate nga tetugenda. Ekisembayo munzikirize baganda bange naddala mmwe abali wano mu kitundu ekya Buganda,
ne Buganda tuba n'ensonyi kuba tuli decent. Omala kumayuka nga nze n'olyokuba kanuya amaaso n'obabulira amazima. Kubeera bajjajjaffe batuyigiriza okubikkako. Batuyigiriza n'okutuyigiriza nti ow'ebbango bw'otomwerimukira tewebikka. Bino tetusobola byogerera abalala wonna kuba radio tezijja tuyita. Tetuli baana ba Buganda, nze kyangulanyise bangulanyise entamu. Omusaayi gwange guno gwawano ne bw'okola otya. Naye ate mu nnono yaffe tetuliimu kulimba kuba n'entwe tuzivumirira. Naye wano tetusobola kwogera kubanga rediyo wano ewulirizibwa ate nga naye yali esigala ewulirizibwa eyesigibwa yali abasiraamu Pale FM bagigala. Lwaki? Lwakwogera mazima. Ezaffe tebasobola tuyitako. Bwe nayimba nga sonda paka wansi nga siiva ku rediyo yaffe. Bwe nali nga maketinga piwobalagi nga siiva ku rediyo yaffe. Naye kati bw'oyogera ku nsonga eziruma Abaganda tokkirizibwa ku rediyo ya Buganda oba ku TV ya Buganda. Bino byogera mu mutima okwagala Buganda. Baganda bange mu Abaganda abali wano n'emikwano gya Buganda. Obuganda babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yakwata obudde najja n'atubuulira in no uncertain terms n'agamba obuyinza bwe babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yabagamba dda. Mbawulira mmwe mwenna abagamba nti bwakakiraba nti Buganda bagisangula ku maapu ya Uganda. Buganda bagisangula dda ku maapu ya Buganda, ku maapu ya Uganda. Kino kyasooka kwogerako emyaka egisukka mu 7 egiyise nga kyogerako jjajjaffe Alani Waligo Nakirendeka akulira ekika ky'omutima omusajja. Yakyogera maaso g'abeene. Lwaki emyaka nga 3 ne beene n'akyogerako nkibagamba bulijjo. Abaffe omwana wa Buganda ayogera amazima, ayogera ku bubbi ne bw'aba mugaana munne yabbye. Lwaki alabibwa ng'omulabe wa Buganda? Naye ate abalabe ba Buganda abannamaddala abayimirira ku National TV n'abagamba gwagamba ffe ng'Abaganda tujja bakulashinga. Eyakwata n'alagira ne basangula Buganda ku maapu ya Uganda. Kijja kitanga yakulabibwa nga mukwano gwa Buganda. Naye ate ng'abaana ba Buganda bayimirira mu bantu ne bakayanyira abaana ba Buganda abavundira amakomera ate bayita abalabe. Malcolm X yatuyigiriza n'atugamba, naye mbe yali musajja musiraamu. Yatuyigiriza n'atugamba bwe muba temwegendereza mu mbeera eno nga n'abakulembeze bammwe abamu omulabe wammwe yababalondera. Nkidamu mu biseera bino nga n'abakulembeze bammwe abamu babe bannono babe baddiini ng'omulabe wammwe yababalondera. Kyangu nnyo okubakyusa obwongo. Ekituufu n'okirabanga ekikyamu, ekikyamu n'okirabanga ekituufu. Akunyigiriza n'omulabanga mukwano gwo, ate oyo akuyamba oba akulwanirira n'omulabanga mulabewo. Bassebo ne bannyabo tekibeewuunyisa okulaba abasajja abaswavu nga beetooloola Obuganda bonna nga babagamba oyo muzzukulu wa Kayiira ow'Embogo ye mulabe wa Buganda. Naye ate ono eyakuba embooka abataka nga bagenze ku Paliamenti, ono yatirimbula abaana ba Buganda e Kayonga, ono yasangula Buganda ku maapu ya Uganda, ate ye mulabe wa Buganda. Kyangu nnyo kubanga abavujjirira, kubanga abawa akasente. Museveni kaakasente akayina ajje sente nnyingi nnyo mbali mu basiyazi ebweru. Abasiyazi baweereza sente mu Uganda embanga lingi nnyo nga abasajja bagamba Kyagulanyi gwe mulaba abalimi b'ebisiyaga bye bamussaamu sente. Paka bennyini paka Trump we yajja n'ayimiriza sente z'ebisiyaga ezibadde zijja mu Uganda ezisukka mu biliyoni 14 buli mwaka. Sente ezo ziragawa omulimu gwazo gwakumakitinga bisiyaga kugendaso ekigambo bisiyaga tekiva ku mukama. Mwali mwewuunyiza lwaki pasito mubulizi w'enjiri alinnya Kadaala naye n'atayogera Katonda oba Yesu naye nadiŋŋaana ekigambo bisiyaga emirundi 40. Mwali mwewuunyiza lwaki MP oba omuntu yenayina bamuyita ku rediyo naye nga mu bigambo byayogedde obala ayogedde ekigambo bisiyaga emirundi 25. Ne bajja ne ku TV beefula babivumirira naye azze n'agantu ayigirize abaana baffe tebitegeeza bino ebintu twakula tubiwulira ngera tumanyi obuseego era nga abaana tubayigiriza mu kisenge naye oli bwajja ku TV n'atandika okuyigiriza abantu engeri gye bakola ekintu neefula afinyiriza abayigiriza abantu.
era tumaze kuzuula oluvannyuma baani ababasasula. Nakeera ku makya ne bagamba mwami Andrew Mwene, mwami Bwani n'abalala, munange tetuli mu kubaana nammwe n'ebisiyaga byammwe. Mubaana nammwe ebbanga ddene emunsiba ne mugoba Ebungereza ne mbeesonyiwa n'ebintu byammwe. Naye ate lwaki mubisibako mugamba Kyagulanyi vaayo oyogere ku kintu kino, vaayo lwaki mwagala okukisaako eddoboozi lyange? Bwe muba mu maketinga lwaki temumaketinga bintu byammwe? Lwaki banzizaako mu mboozi ezo? Muzikirize nnyo waggulu baganda bange kubanga obudde bwaswala, naye nga mbategeeza mugule amaaso gammwe. Tulina emikisa mingi nnyo gyakwogera bintu bino, tusobola kwogera bwogezi. Muzaata yabyogera n'abyogera ne bamutemula, Kirumira n'abyogera ne bamutemula, naye ne Ibrahimu Abiriga teyabyogera naye bamutemula, ne Zekula Mando teyabyogera naye bamutemula. Naawe Seeko oba Aji ojja kusirika naye era naye bajja kutemula. Ate muŋŋambire abo abasiraamu be bakozesa, kuba bano bamotifu Kasaka be basiba babaye ne bagamba abasajja abatujjamu enjala, abasajja abatukuba emiggo, ate nga alina n'eswigidi yange esinga ey'obunene. Mukama wange President wamu ne ttiimu eyo ey'amaanyi gy'okulembera nayo, bamasheikh abali wano, bassebo ne bannyabo, assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama wange President, nyina bingi eby'okukunyumiza wamu ne bannange, naye ebiseera tebimala bitegeke Mukama wange. Naye nsaba Mukama wange nga bwe tuli mu dduwa eno onnombereyo ku dduwa wadde nga naaba ngenze. Mungu aŋŋondeze abantu abo be yampadde okukulembera, nga si beekawempe North bokka, naye n'ab'ekibiina eky'NUP ne Bannayuganda okutwalira awamu. Era Mukama wange nkusaba onnombereyo ku dduwa. Mungu anfuula omusajja omwetoowaze, awuliriza ensonga z'abantu n'enzisensula, ate nabo bambeerere bangu bwe baba bampadde ezo zitasoboka kuvaamu, bwe mba mbannyonnyodde bantegeere ekigambo ekyo. Mukama wange olunaku olulala ndinyumya naawe ebisingawo, naye kaŋŋenda ate wabeerewo awalala w'enzira, kubanga munange gwe wanteekayo waggulu ng'oyita mu kibiina kino eky'NUP ky'okulembera. Weeyisanga empungu, empungu ekwata omwana waayo n'emuwanika waggulu, n'emuta n'alyoka akkirira, olwo n'alyoka ayiga okwanjuluza ebiwaawaatiro. Nange kaakano taata nzikiriza ngende nnyanjuluza ebiwaawaatiro ebyewalala. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulungi abatwetoolodde ffe tetwabula bano baseka bakimanyi eri ewaffe. Latifu badde mugamba nabano nzayimiridde wano nze Mukuraishi nzekka n'ab'ebutambala, nabana ab'ebutambala we basibuka obusiraamu, era bwe bayagala okusanga obusiraamu obujjudde twabujja ewa Mbogo ne tubutwala ebutambala. Abafuzi b'amatwale nga batulyazaamaanyiza, abasiraamu baatuwa amasaza 2 gokka ate nga gaali matono, baatuwa Butambala n'Obukwensula. Bajjajjaffe ne bava mu bitundu bingi nnyo eno ne bagenda bafuna mayiro ebutambala eyo. Kakati ate wano ekawempe Mbogo we tuli tulina okumanya nti wanjawulo nnyo, kubanga Prince Mbogo yeerekereza okubeera kabaka wa Buganda n'asalawo abeere omusiraamu, ne yeefiiriza buli kimu
eyali agenda okuba kabaka naga kale abakoloni ne bamuwa ensozi Mbogo ne bamuwa n'Ekibuli naga nti nze nja kusigala ku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ekyo kiri Mbogo. Kyova olaba abewadde Embogo n'osaba akalulu ne bakawa Nalukoola ate nga nange wakanonda wafukira ddala haji omusiraamu omuddugavu. Kati eryeswaibu ne likulira ddala ne likakata ate manyi ewaffe eri ebitambala tovaayo. Naye ekigenda mu maaso fe obusiraamu obwaffe ddiini nzijuvu okwogana n'eddiini endala. Fe eddiini eyaffe ki eyogera ku ahira n'eyogera ne ku ki ne ku nsi. Batugamba okulwanira ahira nga bwe tulwanira ki edduniya. Era bwe tuba tulwanira edduniya nga tusaba Katonda tetwerabira kikunsi ebyo tugiriramu omugabo. Kyova okulondanga vice president watuukiriza omugabo gw'abaki gw'abajama. Si kyekyo kyokka mu kulwanira edduniya eno tulwanirira amazima n'obwenkanya. Tulwanirira ababala abakola ki banyigirizibwa. Tetumala ssaala zaffe nga tetusabidde abo abali mu kuyazaamanyizibwa. Ate omuntu ali azaamanyizibwa obusiraamu bumugamba bw'asaba edduwaayo teriiko gigi. Allah ajanukirirawo teriiko ki gigi. Kati abaana baffe bonna abali mu makomera be basabira abali essaala embi. Kyova olaba n'omutabani buli kiro awandiika ebitategerekeka. Kubanga ensonga z'abalyazaamanyizibwa bazikola ki bazikkiriza. Saagala kwogera bigambo bingi, njagala twala akaseera kano okukubiriza bannayuganda bonna naddala abava mu Buganda. Sebo pulezidenti ngenda bayita mu wiiki ezitako. Waliwo abeekozemu omulimu nti Buganda for Museveni. Kyagala kubategeeza Uganda ya BobiWine Kyagulanyi Ssentamu. Bwe baba tebakikakasa bulungi tubasaba ekintu kimu nga bwe batambula Buganda tebassaawo misanvu tebassaawo make tebassaawo kintu kyonna zaawula emiti emipiira. Bakkirize naffe tutandike mu bbanga eritali lyawala balabe omwoyo gwa Buganda bawe guli. Omwoyo gwa Buganda guli ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'olwekyalo ab'enaleemu ababaddeeyo nga beekungakunga nze Field Kamanda wa Buganda kati nze Field Kamanda wa buki nze Field Kamanda wa buki nze Field Kamanda wa buki. Tugenda kusimbula nalo na mutima na bidi. Uganda Eyenkya.